Всем привет, друзья! Сегодня с вами я, Антон, и вы на моем канале Big Boar Tony. Наконец-то вышла данная игрушка This is the Police, вторая часть, долгожданная и интересная. Давайте мы посмотрим, что вообще здесь будет. Давайте начнем. В первой части было очень интересно, на самом деле. Анимация классная, игра интересная, логичная. Давайте начнем, посмотрим, что будет дальше. Что авторы подготовили нам во второй части, надо посмотреть. Ух ты. Штаб галстуков. Около часа ночи в полицейском департаменте Шарпвуда раздался звонок. Анонимный источник сообщил, что на где расположен штаб галстуков банды торговцев, недавно побывавших в городе. Прибывших в город. Ладно, извините. Анонимные сведения редко оказываются ценными, но шериф Уэллс объявил поимку галстуков своей главной задачей, и поэтому тут же направился по указанному адресу вместе со своими помощниками. Так, ход 1. Подберитесь поближе. Ух ты, а вот такого не было в первой части. Это интересно, здесь какое-то новое. Что-то новенькое, ребята, что-то новенькое по управлению. Очень новенькое. Блин, а вот это прикольно. Такой вот момент, это офигенно вообще. Да, так. Подойдите ближе, ну давай подойдем ближе. Оглушите. Оглушить. На нах. Ха-ха-ха. Наручники. Прикольно. Кстати, забавненько смотрится это все. Преступников. Давай посмотрим, что у них за ход. Вон там кто-то идет к нам. Один преступник идет. Укрываемся здесь. We have visual. Вот это и вот это. Бабах. Шокером. Ха! Лох. О, пертовый баллончик. Все, мы сейчас закуем в наручники, и все будет красиво. Да, раз. Баба. Тут за рулем тут баба? Офигеть. И в вагончик спрячься давай, ага. Подготовьтесь. В окошечко поглядим. Этого мы сейчас тут в наручнике. Там медведь висит. Вот это. Охренеть. Жесть. Жесть. Как она есть. К окошечку подберемся. О, тут труп тоже лежат, смотрите. Здесь сгоревший чувак. Вообще жесть какая-то. Подготовимся к атаке. Ой, чувак такой прикольный. Так. Вот. Ха. Бах. Все, оружие выбили из рук. Баба-баба. Ну, побежал, да? Сук. Сюк. Взломать окно. Ага. Блин, интересная игрушка, интересно.
Ха! Тоже мне. Давай, выбивай, баран. Денч. Пошел, каждый за по одному. Кого-то сейчас вальнут. Может, даже всех. Да? Я прав? Ах ты ё. Ах ты ё. But today I wasn't so lucky. I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? All Sharpwood showed up. Can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson. I haven't seen her since the 3rd grade. Figured she'd moved, died. I mean, it's not easy to lose track of someone in this town, right? Today, I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking. It's weird. There's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? I mean, I just wanted to say, Курьер. Иди отсюда. I really respect Sheriff Wells. He died a hero, right? Ask anyone. Everybody says he's a hero. But I'm just saying, I got a job to do. I don't want to lose it. Nobody wants to lose a job because it's not easy to find a new job in Sharpwood. Нелегко найти, да, все такое, поэтому. The money's right there in front of your nose. Иди где перед носом. Дальше не нужно. Иди отсюда. Балабол хренов. Вот прям вот много трендит и трендит. I just wanted to say that Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. you don't need to call Mr. Summers. I mean, иди. He'll be yelling at me either way. I deserve it, right? I'm just... Я просто, не просто. Oh, by the way, кстати, those cigars you asked about... спрашивали. Сигары. Caesars, right? Caesars, Mr. Summers said we normally don't have them in stock, but we can order them. Но мы можем их заказать. Maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was... Забудь. I don't know how Я не знаю, сколько я еще тут пробуду. Oh, I hope. Я надеюсь, что... I mean, я имею в виду, я надеюсь, что вы не уйдете слишком скоро. You're like our best Вы customer, типа наш лучший клиент. Or at Или least один one из of our лучших best клиентов, я customers, am I прав? right? I Да know there's a lot of хватит stuff уже going on. болтать Lots of folks are ерунду. leaving. Even Pale Charlie left, and he's even older than you. Ой, твою ведь, ну хватит балаболить, чувак. Ну блин, ну что ты... Как бабка на базаре прям. I'm sure you'll find yourself a decent job, right? I mean, have a good day, Mr. Nash. Трындюк, блин. Hey, Lily. So we're getting rid of this thing tomorrow? What? Что мы делаем? That drawing что thing ходит in the hall. рисунок? We're taking it Завтра down его tomorrow? снимаем. I already Я called договорился, я Uncle не Dimitri. Дмитрий. He'll cart it off for us. Might even get a couple of bucks. Может, можем даже выручить, что там. First, it's not Типа a это не drawing. рисунок, а панно. It's a tapestry, okay? A Это часть beautiful work of art. искусства. You didn't Ты не notice, заметил, did you? нет? Second, it's Оно hanging висит там there не for a просто reason. And так. third, and most И в главное. Oh, you mean Вы that drawing in the просто hall? Great. I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, you know, I thought we could put a snack machine here. You know, I'm tired of having to drive 20 minutes over to Bad Ears gas station for smoked cheese in the middle of work. Like I've got nothing better to do, right? As if I, You see how much space that giant thing takes up? We can put a TV up, an arcade game, probably even a pinball machine. Speaking of which, my son moved in with his wife and dairy, so we've got an extra VCR. Only thing is, he took all his videotapes with him, so we can't... Oh, no, tapes are no problem. I've got lots of tapes. Plus, if we tell the guys that everyone's bringing in a couple of movies, then we... Look,
I just need you to... Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Shirt 2, Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4, Hard-Boiled Women, Demons on Fifth Avenue. And you've got that movie where this pilot is flying around the earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of skeletons, and the skeleton general, you can't fuck with him. Yeah, that's The Wind Blows Into Hell. One of my favorites. Goes without saying. That's every man's favorite movie. Am I right or am I right? When I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. You need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, you know. This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank, and his boss is a real bitch. But the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. Tomorrow. Да хватит, ну. And she says there's some problem with this. Хватит. Some kind of paper got filed in wrong, and he asked, like you should. Неужели? What the hell, Gail? Sit down and get ready to type. We agreed. Lily, we'll Okay, finish that damn хорошо. letter of yours tomorrow. And if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff and you'll do what I say. I'm the sheriff. Я шериф? Lily, you do know Представляешь, не you обязательно быть don't такой have to be сукой, such a правда? bitch, right? Все, Batier's вышел gas вон. station closes in half an hour. So if we don't finish this stupid letter in the next 10 minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. Да-да-да. And if I come into work in a bad mood, Just shut up and type. Okay, Да. okay. Да. I'm ready. Тупо And for God's закрой sake, кавлик let's stop и taking half an hour on печатай. every sentence, okay? First, Блин. read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. Третий человек, It's like we который won't be able to балаболит. pay you anything at all. But I В hope плане, that you feel the same as me, много слов, that the safety of толка our нету. native town of Sharpwood is a question of Дел duty поменьше, and honor, просто and not of постоянно. material gain. Тренди, тренди, No, тренди, not just the тренди, last тренди, sentence. тренди, Read тренди, everything тренди. from Вот the и всё. beginning. Lily, come on. Хватит. Read it from the top. Да. Да. Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has Да, prompted me да, to write да. you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood All right, was deprived. that's enough. I can't take What? it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you think Captain Carter will even read this? Lily, let's just finish it. And then... Давай They запишем, got him. тогда... The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said Да вот anything? схватили уже. What does he know? Well, you want to find out, or you're just gonna sit there? Опа, побежали, побежали. Побежали, побежали, опа. И продолжаем мы трындеть, да? Мы продолжим happened to трындеть him? здесь. Well, as far as I understand, he had a hard time getting into the car. Right. Didn't like getting out of Давай. the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying... Get out! All of you! Lily, I think... Давайте, it'd be все best if вышли. we just- What's the problem, Gail? чем Isn't проблема? it best if Пошел the в sheriff жопу отсюда. interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Рули оттуда. Let's get out of here. Ну что, допрашивал с пристрастиями. Чекпоинт, ура! Ура, чекпоинт! Так, что там? Уолли Мелтон, ты ведь из этих, да, уверен, что слышал, наш шериф Уэллс погиб, что тебе об этом известно. Я знаю, что за убийство шерифа стоит твоя банда.
Скажи, кто нажал на курок. Может, я тебя отпущу. Твои дружки убили, подло. Заманили, подло убили. Вы галстук вообще представляете, что теперь вас ждет? Так, давайте вот это выберем. Да если бы я знал, о чем речь, я не стал бы ничего выбалтывать тебе, дорогая. У вас у всех копов такое милое личико. Так. Координаты вашей базы, наркотики на базе или не на базе, где вы их храните. Блин, я вообще не понимаю, что за вот это. Что здесь можно выбрать? Если я так прекрасно понимаю, помню, там, по-моему, от этого выборов зависит, там, получится, не получится. А здесь никакой информации нету заранее, и как бы, и что выбирать? Типа на бум, тут все равно начинается все одинаково. Давайте попробуем. Вот это. Да что с тобой разговаривать? Ты ведь даже 2 и 2 сложить не можешь. Ты хотя бы школу окончила? Может быть, может тебе записать на окулярные курсы, что-то в этом роде? Ага. У нас не получилось, да? Hide the suitcase. What? Oh, this? It's just... Charlie, shut your trap and get ready to question the suspect. Да. Ну? Lily, I just want Ну? You do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You Ну? understand that, right? I know, Lily. Я немножко не до конца понимаю, вот что сейчас I need to происходит finish здесь. writing that letter to Captain Кого Carter. убили, туда-сюда, из прошлой серии чувак был. Или нет. Ой, извините, пожалуйста. Ой, извиняюсь. Так повторюсь. Не понимаю до конца, что вообще происходит. Убили кого-то с прошлой серии, или это все новый вообще город. Вот этого не могу понять. Если хотите, кстати, ребят, пишите под этим видео комментарии, если хотите, чтобы я прошел первую часть на запись также для вас. Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. Да. Excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. Once, twice, and by then you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right, I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, Please go. Just go. I want you to leave. I know what you're thinking.
You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment... Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So, why don't I've asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now, you won't last a week. Давай. Тебя отвлекают только этим. Чувак, что ты тупишь? Блин. Это стопудово отвлечение. Что с ним вообще? Кто это? Ну, семья, так, письмо, так. Дорогие Дилан, Оливер и Эдгар, я бы многое отдал, чтобы сесть сейчас рядом с вами на крыльце нашего старого дома, раскурить сигару и спокойно поговорить. Знаю, что у вас ко мне много вопросов, много неприятных вопросов. Мне легко услышать их у себя в голове, гораздо труднее будет найти ответы. Ты виновен в том, что о тебе говорят. Вопрос. Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе и своей семье. Мне очень жаль, что я взялся это так поздно. Я виновен только в том, что доверился не тем людям, меня использовали и выпустили на помойку. Так, подождите. Взялся поздно, нет. Так. Вот это. Продолжить. Почему ты сбежал из Фрибурга? А это вот в прошлой серии был, по-моему, Фрибург. Я не сбежал, а взял время, чтобы перегруппироваться, а потом вернуться и очистить свое имя. Иногда отступление — это единственный путь к победе. Как вариант, сбежал потому, что не хотел умереть в тюрьме. Знаю, как много про каждого летнего мерзавца в этом городе, что мне бы пришлось... Мне просто не дожить было до суда. Да, вот это вот. Очистить имя потом. Почему на самом деле ушла мама? Потому что решила, что хочет трахаться с 30-летним страховым агентом. Надеюсь, он был хорош в постели. Так, понятно. Салли, ваша бабушка однажды сказала, что я уже совсем старик, что у меня нет энергии, и поэтому Лара ушла от меня. Тогда я не придал его словам значения, но теперь мне кажется, что именно в этом и было дело. Было все дело так. Не, вот это, пошла она в жопу, она дура, короче. Ушла, потому что, блин, шлюха. У тебя тоже был роман на стороне? Я не могу так сказать, хотя бы потому, что мы с вашей мамой к тому моменту жили раздельно. Да и трудно назвать романом отношения двух людей, которые просто часами говорили по телефону и так никогда и не встретились. Это у вашей мамы был роман. А все то, что получилось потом у меня... Извините. Не более чем увлечение, наивная любовная фантазия, так и не ставшая реальностью. В любом случае, все кончено. Сейчас мое увлечение хочет засадить меня за решетку. Да, вот это давайте выберем. Пофигу. Что-нибудь поинтересней, может. Зачем ты связался с мафией? Я связался с мафией.
Я не связывался с этой мафией, не оставил мне выбор, когда угрожал развести головы 3 детей на люстре. Ты сделаешь ровно то, что тебе требует, без сомнений, лишних вопросов. Нельзя побить, лишь контролировать. И глядя на раскрываемость преступлений в Фрибурге, должен сказать, что мне неплохо это удавалось. Да, вот это вот, да. Потому что можно контролировать, только таким образом получалось. Ты убивал людей? Я никогда не убивал, меня много пороков, но не убийства. Не своими руками. Но отдавал приказы, которые приводили к гибели людей. Иногда эти люди были плохими, иногда не слишком. Вам решать, делает ли это меня убийцей. Ну вот, окей, да, давай. Пойдет. Был такой. Как твое здоровье? Чувствую себя хорошо, несмотря на расставание с вашей мамой, побег от федералов и 2 пережитые комы. Одно знаю точно, 3-ю кому я не вынесу. Не жалуюсь, но мне бывает одиноко и боюсь, что новых друзей я здесь не заведу. В любом случае, новые друзья в моем возрасте уже ни к чему не ведут, разве что еще к одним похоронам. Вот это первое. Почему ты просто не ушел на пенсию? Ловлю преступников, это все, что я умею делать, в чем я хорош. Я не ушел на пенсию, потому что любил свою работу, и мой возраст не мешал мне выполнять ее. Да потому что мне не к чему было возвращаться. Меня ждал пустой дом и грязный сарай. Чем бы я занимался? Сельским хозяйством? Все мои инструменты давно заржавели. Через неделю такой пенсии я бы пустил себе пулю в лоб. Вот. Первая норма. Чего ты боишься? Боюсь, что меня поймают, запрут в клетку и выставят на показ, словно циркового уродца. И все, что остается в моей власти, это раскрыть себе череп о прутье решетки. Я боюсь, что у меня не будет шанса реабилитироваться или хотя бы объясниться перед законом, перед Фрибургом, а главное перед вами. Вы больше всех заслуживаете объяснений, потому что потому я и взялся за это письмо. Вот это, да. Да. Что ты планируешь делать дальше? Во многом изменился, хотя предсказуемости по-прежнему нет среди моих пороков. Я знаю, я должен что-то сделать. Вопрос лишь в том, как далеко мне придется зайти. Я не могу сказать вам этого. Но не потому, что не доверяю вам, а потому что я сам могу лишь догадываться, на что мне придется решиться в следующую секунду. Да, вот это первое, насколько далеко могу зайти. Засовываем письмо в конверт, бабосы туда же. Зачем такой вопрос? Наливаем еще выпить. Отправляем, получается, да? We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the phase 3. Phase 3 is where we don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Forsetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards.
Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? Да, видончик у них, конечно, такое себе. Так, все события, требующие вашего внимания, отображаются иконками на макете Шарпвуда, а также карточкой в списке вызовов. Продолжить. Ну окей. Так, как здесь сохраниться? Еще нельзя сохраниться. Как так? Настройки посмотрим. Да, нормально все. Ладно, давайте, что. У каждого вызова есть требования к уровню профессионализма ваших подчиненных. Чтобы копы могли отправиться на вызов, их суммарный профессионализм должен соответствовать требованиям конкретной миссии. Ну да, ровно 600. Обалдеть. Давай, давай, езжай быстрее, дядь. Ускорить этот процесс нельзя, что ли? Ребята, ну что за трэш вообще? О, открывай дверь. Открывай дверь, это полиция! О! Понятно. Не, трясет всего вообще. Sheriff's Department. No. Look at this. No, well, just look, Corey. They couldn't find anyone better to watch the goods? Or they just didn't bother? Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here, sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here, huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... while I interrogate the suspect, huh? You. What's your name, old man? Boyd. What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is Nash. Warren Nash. I'll tell you something, Warren Nash. 15 years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. This town isn't exactly upscale, in case you haven't noticed. I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This filth, you don't make it easy to be easy. Filth like you drives me up the wall. With scum like you, I just can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because... Да давай уже, короче. I'll be just a second, all right? Звездица какая-то. Shit, Charlie, what the hell? Do you want... Corey, just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? Минус уши были. So, Warren, filthy things like you drive me nuts. Because you think that we'll never catch up with you.
You think the police can't do anything? You think we just rescue cats from trees and help old ladies carry their bags up to the porch? You think, you believe, you really believe that we'll never get to you, so you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, I think I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. Что нашел-то, интересно? Well, this looks like 27 keys of heroin to you? I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, that sounds like 27, right? Yep. Yep, looks like 27. На глаз определили. Вот so what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. Да. Ну и так I'd что? like, I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, можете говорить, I'd wait for my что lawyer, хотите. Mr. Nash. I don't, you said you're the sheriff? That's what I said. No, I'm just, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. Что? You could, do you have the authority to... Look, I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff. Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. I need to talk to the sheriff, and you're the sheriff, so it's even better. I mean, older sheriffs sometimes... Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not talking about that. I just want to say that there's been a mistake. And I want to help you out here because because there was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's but that's not important. It's not that I'm trying. Listen, Sheriff Reed, you have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you know? Oh, so you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, that's... It's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you let me explain, Would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box? It's locked. We'll crack it open in the morning. Wouldn't you rather open it now? Please, Sheriff Reed, let's open it now, and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there, my real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for $90 at the rail station. Please, just open the box, and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes. I was a cop. I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I assure you, this is all just a huge misunderstanding. And the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's
It's an injustice that I want to correct, and I'm asking you to help me. Давай, открывай. Чего ты паришься? Давай, показывай, что там есть. Фото, паспорт вроде он какой-то, что-то еще. Давай. Ну да, вот документ. Sheriff Reed, let's talk. I'm begging you. И ушла. Курица она. Ну. Может, проверять ходила что-то? Серия длинная получается, я прав? Ребят, заранее Sheriff Reed, let Do me... you even know what you've been accused of, Mr. Boyd? Let's just say I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used, and I do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you just continue this. I believe that cops should help each other, so I just want to say you seem like the kind of person We've known each other for 5 minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that you find justice, if that's really what you want. But for now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Да. Your folder, that's a case file. Can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think that I'm... Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. I'm just for a minute, forget about all that, this whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe, I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? I guess I'm going crazy. Давайте на этом закончим, ребята. Продолжим в следующей серии. Потому что так затянулось все это. Постараюсь покороче делать, но извините, что с этой серии так получилось. И также небольшое объявление. Немножко задержится видео с выпуском серий следующих. 1-2 дня, возможно. Возможно. Не больше точно. Но порой 1 день, 2 дня, возможно, не будет выходить ничего, либо выходить там будут какие-то другие видео. Посмотрим, что у меня получится, потому что у меня проблемы с компьютером сейчас какие-то начались. Решу и сразу же буду выпускать новое. Вот, все. На этом всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых серий по прохождению данной игры. Они будут в любом случае. Я не заброшу это дело, не переживайте. Если есть какая-то возможность помочь мне, ссылочка внизу под видео в описании будет. Буду очень рад, если сможете меня как-то выручить.
И еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.